What are the components of a vertebra? How can you define vertebra? The vertebra is a vertebral body. A neural arch or a vertebral arch and a foramen in between. That is, in between the vertebral body and vertebral arch, there is a vertebral foramen. This vertebral foramen in continuity forms the spinal canal. This vertebral foramen in continuity forms the spinal canal. Now the vertebral arch has few components. Number one, pedicle. Write down. Pedicle. You know what is Harrington rod? Harrington rod কাকে বলে? না. Pedicle is the junction between the vertebral body and the neural arch. There is a depression above and there is a depression below. That is a pedicle. And the pedicle is continued behind as the lamina. These two lamina fuses backwards as the spinous process. তাহলে কি হলো? পেডিকেল হলো, পেডিকেলের পরে ল্যামিনা হলো, স্পাইন হলো, that is spinous process forming spinal tubercle. ঠিক আছে? Pedicle is to transmit the spinal nerve above and below. মানে পেডিকেলটা ওপরে একটা ডিপ্রেশন আছে, নিচে একটা ডিপ্রেশন আছে, ওই দুটো জায়গা দিয়ে স্পাইনাল নার্ভ পাস করে। ঠিক আছে? পেডিকেলের পেছনে ল্যামিনা। ঠিক আছে? ল্যামিনার পেছনে স্পাইনাস প্রসেস। ঠিক আছে? আর on either side there is transverse process. বডিটার দুপাশে transverse process. ঠিক আছে? Transverse process is to give attachment to the muscles, skeletal muscles. Transverse process কি করে না ওখানে মাসেলের অ্যাটাচমেন্ট দেয়। কারোর একটা খাতা দাও, আমি লিখে দিচ্ছি, কারোর একটা খাতা দাও, একটা পেন দাও, ড্র ইট ডাউন। কয়েকজন এসো, 3-4 জন। There are forms somites forming from the paraxial mesoderm. Right? This is the notochord. This is the notochord, and this is passing through the vertebral body. Each body has two components. Upper part is soft one, lower part is hard one. Right? And in between this junction is the intervertebral disc. This is the intervertebral disc. Right? This one is notochord. This is the each vertebral body. In between there is a junction. The part above is hard, the part below is soft, and this is the intervertebral disc. Right? So কটা ইয়ে হয়ে গেল? ঠিক আছে? Body or centrum. These two are not the exactly equivalent thing. This is the pedicle. এটা লিখে নাও তোমরা, তারপরে আমি বডি পেডিকেল এগুলো লিখে দিচ্ছি। ঠিক আছে? না লিখে নাও। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এটা লিখে নাও, এটা লিখে দিয়েছি, এটা দেখে লিখে নাও। এটা ভার্টিব্রাল বডি, এগুলো ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক। ঠিক আছে? এটা হচ্ছে তোমার নোটোকর্ড। এই ভার্টিব্রাল বডিটা তৈরি হচ্ছে প্যারাক্সিয়াল মেসোডার্ম থেকে, যেটা সোমাইট থেকে আসে। ঠিক আছে? সোমাইট মানে
খণ্ড, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আর বললাম এটা ভার্টিব্রাল বডি, ঠিক আছে? ভার্টিব্রাল বডি আর সেন্ট্রাম এই দুটো কথা সমান নয়, পরে আমি বলছি, ঠিক আছে? পেডিকেল আছে, বডির পেছন দিকে পেডিকেল আছে, পেডিকেলটা এরকম হয়, তাও এটা হচ্ছে পেডিকেল, ঠিক আছে? তারপরে এইটা এরকম করে ল্যামিনা, আর পেছনের পার্টটা হচ্ছে তোমার স্পাইনাস প্রসেস, স্পাইনাস প্রসেস, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এই জায়গাটা ডিপ্রেশন আছে, ওপরেও ডিপ্রেশন আছে, নিচেও ডিপ্রেশন আছে, যেখান দিয়ে একটা ওপরের নার্ভ, একটা নিচে স্পাইনাল নার্ভ চলে যাবে, ঠিক আছে? আর এইটা এটা ভার্টিব্রাল বডি। আচ্ছা, এটা কি? এটা ভার্টিব্রাল বডি, ঠিক আছে? এই পেডিকেলটা যখন ভেঙে যায় তখন হেরিংটন রড দিয়ে একটা স্ক্রু এখানে ঢোকাতে হয়, একটা স্ক্রু এখানে ঢোকাতে হয়, আর হেরিংটন রডটা এরকম করে থাকে, কাসনার ওয়ে, কে ওয়ে দিয়ে এইটা আর এইটাকে ফিক্স করা হয়, ঠিক আছে? পরে বলছি, প্রচুর জিনিস আছে, সব বলা যাবে, ঠিক আছে? ওরে বাবা, ফটো লাগবে না, একটু বোর্ডে যখন এঁকে দেবো না তখন তোমরা এগুলো করো, আমি দেখছি কি করে বোর্ডটা, হ্যাঁ, কি করে বোর্ডটা পাওয়া যায়। As I have told you, there are 33 pieces of vertebra, and length of each male vertebra is 70 centimeter, and female is 60 centimeter. Length of male vertebra is 70 centimeter, and female vertebra is 60 centimeter. There are two types of curvature in the vertebral column. Number one is primary curvature and secondary curvature. Primary curvature constitute cervical and lumbar curvature. This is primary curvature. And secondary curvature of the compensatory curvature is the thoracic and pelvic curvature. As I have told, by 3 to 4 months, the baby tries to lift his head. 3 to 4 months যখনই এজ হয় তখনই বেবি এরকম করে ওর হেডটা লিফট করা শুরু করে, তখনই দেখো এইদিকে, ঠিক আছে? এখানে কি হলো, সেকেন্ডারি কার্ভেচার হলো, ঠিক আছে? আর এইটার মতোই আরেকটা কম্পেনসেটরি কার্ভেচার আছে লাম্বার পোর্শনে, এই যে এরকম করো, দেখো লাম্বার পোর্শনে আরেকটা কার্ভেচার আছে, ঠিক আছে? এটাও তোমার সেকেন্ডারি কার্ভেচার। আর থোরাসিক আর তোমার পেলভিক এই কার্ভেচারটা প্রাইমারি কার্ভেচার। বলো, প্রাইমারি কার্ভেচার ওটা, আর এটা যেটা বললাম এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি কম্পেনসেটরি কার্ভেচার। হ্যাঁ, থোরাসিক আর পেলভিক, ঠিক আছে? দেখে না, ভুল হলে আমাকে বলো, অনেক সময় হয়, হ্যাঁ অনেক সময় হয়, সবকিছু মনে থাকে না। কি বলছে ও? হ্যাঁ হ্যাঁ, আরেকবার বলতে, যেটা লাম্বার আর তোমার সার্ভাইকাল, এটা তোমার কনভেক্সিটি সামনের দিকে, ঠিক আছে? আর থোরাসিক আর পেলভিকে কনকেভিটি সামনের দিকে, একটা হচ্ছে কনভেক্সিটি সামনের দিকে, এটা কনভেক্সিটি সামনের দিকে,
ঠিক আছে? থোরাসিকের ক্ষেত্রে কি হলো না, তোমার কনকেভিটি সামনের দিকে এরকম, থোরাসিকটা কিরকম সামনের দিকে এরকম, আর সার্ভাইকালের এরকম করে কনভেক্সিটি সামনের দিকে, ঠিক আছে? লাম্বারেরও কনভেক্সিটি সামনের দিকে, তাহলে লাম্বার আর সার্ভাইকাল এই দুটো হচ্ছে প্রাইমারি। আর থোরাসিক আর পেলভিক যেটা, সেটা তোমার সেকেন্ডারি কার্ভেচার, ঠিক আছে? তাহলে পেডিকেল আমি লিখে দিয়েছি, ঠিক আছে? when pedicle is broken, the depression above and below the pedicle spinal nerves are transmitted. When the pedicle is broken, pedicle is a tough structure, when the pedicle is broken, two vertebrae are separated and you need to put an Harrington rod bound with Kartzner wire to fix the vertebra. Harrington rod through Kartzner wire, K wire. পেডিকেলের পেছনে ল্যামিনা রয়েছে, পেডিকেলের পেছনে যে স্ট্রাকচারটা রয়েছে এরকম করা, ঠিক আছে? সেটা হচ্ছে তোমার ল্যামিনা। ল্যামিনার পেছনে রয়েছে স্পাইনাস প্রসেস, ঠিক আছে? স্পাইনাস প্রসেসের লাস্ট এন্ডটা হচ্ছে স্পাইনাল টিউবারকল। আর on either side at the pedicle there is transverse process. Transverse process, either side of the pedicle is the transverse process for attachment of spinal muscles. On above and below at the junction of transverse process there is superior and inferior pair of superior and inferior articular process, মানে যেখানে ট্রান্সভার্স প্রসেসটা বডির সাথে জয়েন করছে, ঠিক আছে? সেখানে ওয়ান পেয়ার অফ সুপিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস, ওয়ান পেয়ার অফ ইনফিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস। Take another note for accessory process and mammillary process for vertebra. Accessory process and mammillary process. বলছি আমি mammillary processটা কোথায় আছে? At the root of superior articular process. superior articular process আর inferior articular process এর মাঝখানে তোমাদের উপরেরটা mammillary process, নিচেরটা accessory process, ঠিক আছে? এইটুকুটা মনে রাখলে তোমাদের vertebral description হয়ে যাবে, এইটুকুটা মনে রাখলে vertebral descriptionটা হয়ে যাবে। আগের দিন when I was describing types of bone, I didn't comment on accessory bone or wormian bone and diploid bone. What is accessory bone or wormian bone and what is diploid bone? কেউ একজন বলো। হ্যাঁ, accessory or wormian bone and diploid bone বলো। Tell me what is diploid bone and what is accessory bone? Parietal bone and occipital bone.
In parietal bone and occipital bone, there are wall-like spirally of cortical tissue, cortical bone, that is called wormian bone. And diploid bone means the thin diploid bone মানে কি দুটো লেয়ারে thin cortical layer মাঝখানে একটা connective tissue layer আছে সেটাকে বলে ডিপ্লয়েড মানে কি কনজয়েন্ট দুপাশে জিনিসটা মিলে একটা তাহলে অ্যাক্সেসরি বোনটা কি ওয়ার্মিয়ান বোনটা কি বললাম যে প্যারাইটাল বা occipital bone, parietal বা occipital bone, হ্যাঁ প্যারাইটাল বা occipital bone সেখানে তোমার স্পাইরালি অফ কর্টিক্যাল বোন রয়েছে ঠিক আছে আর ডিপ্লয়েড বোন মানে দুটো থিন শিট তার মাঝখানে একটা কানেক্টিভ টিস্যু শিট এই টোটালটা মিলে হচ্ছে ডিপ্লয়েড টিস্যু Now each long bone has a epiphyseal cap of the epiphysis together with the metaphysis and the diaphysis. Alright, and there is epiphyseal artery, metaphyseal artery, juxta epiphyseal arteries, and the periosteal arteries. ঠিক আছে কি কি আর্টারি আছে আমার কাছে এপিফাইসিয়াল আর্টারি আছে মেটাফাইসিয়াল আর্টারি আছে জাক্সটা এপিফাইসিয়াল আর্টারি আছে আর পেরিওস্টিয়াল আর্টারি আছে বুঝে গেল আসলে আমি ছবিটা আঁকতে পারলে ভালো হতো হ্যাঁ এইটা এপিফাইসিয়াল ক্যাপ এইখান থেকে এইখানে এপিফাইসিয়াল আর্টারি এখানে এপিফাইসিয়াল আর্টারি এই দিকে হচ্ছে জাক্সটা এপিফাইসিয়াল আর্টারি আর এই যে ডায়াফাইসিসটা রয়েছে ডায়াফাইসিসের মধ্যে তোমার মেটাফাইসিয়াল আর্টারি রয়েছে ঠিক আছে মেটাফাইসিয়াল আর্টারি রয়েছে আর on either side there is periosteal artery ঠিক আছে now what is periosteum periosteum কাকে বলে bone has an outer lining that is periosteum and has inner lining that is the endosteum lies the medullary cavity ঠিক আছে and the periosteum lines the external layer of cortical layer of bone now vascular connective tissue and osteogenic layer three things form the periosteal membrane ঠিক আছে vascular layer থাকবে connective tissue layer থাকবে আর osteogenic layer থাকবে এই তিনটে মিলে হচ্ছে তোমার periosteal layer ঠিক আছে
we find the রিংিং অফ, মানে এরকম করে বেঁকে বেঁকে থাকবে, ঠিক আছে, বেঁকে বেঁকে থাকে তোমার মেটাফাইসিয়াল, মেটাফাইসিয়াল আর্টারি, ওটা হচ্ছে মেটাফাইসিয়াল আর্টারি। কি হয়, মেটাফাইসিয়াল আর্টারি থেকে তোমার যে এরকম কার্ভেচার গুলো তৈরি হয়, হ্যাঁ, এরকম কার্ভেচার তৈরি হয়, ওই পুরোটা একটা স্টেম তৈরি হয়, সেটা অবলিকলি তোমার বোনের কর্টেক্সকে পিয়ার্স করে, বোঝা গেল? এইটা বোন, ঠিক আছে, লং বোন, তার কর্টেক্সকে অবলিকলি পিয়ার্স করে, সেইখান থেকে এরকম করে মেটাফাইসিয়াল লুপ তৈরি হয়। তাহলে এপিফাইসিস, diaphysis, the mid and the metaphysis. From the metaphysis there is formation of the osteodendritic layer থেকে তোমার মেটাফাইসিসের ডেরিভেশনে ওখানে বোন তৈরি হয়। মেটাফাইসিস থেকে ওখানে অস্টিওডেন্ড্রিটিক লেয়ার রয়েছে, সেখান থেকে তোমার বোন তৈরি হয়। তাহলে তিনটি জিনিস হলো, একটা তোমার এপিফাইসিয়াল কম্পোনেন্ট, একটা হলো তোমার মেটাফাইসিয়াল কম্পোনেন্ট, একটা হলো তোমার ডায়াফাইসিয়াল কম্পোনেন্ট। আর্টেরিয়াল কম্পোনেন্ট গুলো কেউ একজন বলো মনে থাকলে। কি কি আর্টেরিয়াল কম্পোনেন্ট আছে? এপিফাইসিয়াল ক্যাপ, এখান থেকে দুপাশে এরকম করে এপিফাইসিয়াল আর্টারি, তার থেকে এরকম করে নিচে করে জাক্সটা এপিফাইসিয়াল আর্টারি, ঠিক আছে। আর মেটাফাইসিসের কাছে রয়েছে মেটাফাইসিয়াল আর্টারি, আর পেরিঅস্টিয়াম থেকে আছে পেরিঅস্টিয়াল আর্টারি, ঠিক আছে। এই কম্পোনেন্ট গুলো রয়েছে ফর দ্য সাপ্লাই অফ লং বোন। পরীক্ষার সময় ইটস এ ক্যাট কোশ্চেন, জিজ্ঞেস করবে কিন্তু, ঠিক আছে। তাহলে ভার্টিব্রাতে কি কি আছে বললাম, একটা বডি আছে, বলার সঙ্গে সঙ্গে বললাম বডি অ্যান্ড সেন্ট্রাম, there is another term called centrum. Body and centrum are not equal thing, right? There is a ring around the vertebral body, and on either corner there is bony part from the pedicle. মানে কি এইরকম করে পেডিকেল হয়ে এইটা বডি, পেডিকেলের এই কর্নার থেকে যে পার্টটা বডির সাথে মিশে যাচ্ছে, ঠিক আছে, সেইটা ভার্টিব্রাল বডির সাথে মিশে যাচ্ছে, সেই কর্নারের থেকে যে বোনটা আসছে তাকে, ঠিক আছে, সেন্ট্রাম বলে। দুটো মিলে ভার্টিব্রাল বডি তৈরি হয়। বোঝা গেল না? হলো না? গোলমাল হলো? ভার্টিব্রাল বডি মানে কোশ্চেন করবে থিওরিতে প্র্যাকটিক্যালে, ভার্টিব্রাল বডি আর সেন্ট্রাম দুটো কি সমান জিনিস? সমান না, ঠিক আছে, সমান না। ভার্টিব্রাল বডিতে তোমার একটা রিব এসে মেশে, একটা ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক এসে মেশে, তাহলে ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্কের একটা কম্পোনেন্ট রইল, একটা ভার্টিব্রাল, একটা রিব এসে মিলল, আর অ্যাঙ্গেল বা কর্নার অফ দ্য পেডিকেল থেকে আরেকটা কম্পোনেন্ট এসে মিশে,
ঠিক আছে, সবগুলো মিলে ভার্টিব্রাল বডি তৈরি হয়। Angle component from angle of pedicle. Number 2, from the intervertebral disc. And another is the rim for vertebral body. সবগুলো মিলে vertebral body হলো, আর বাকিটা থেকে তোমার পেডিকেল এলো আর সেন্ট্রাম এলো। Vertebral bodyটা যখন, ঠিক আছে, it comes from the somite or the paraxial mesoderm, the separated from paraxial mesoderm, ওখান থেকে যে সেগমেন্ট গুলো আছে that is known as somite. The segments that comes from paraxial mesoderm is called somite. Paraxial mesoderm. The segment that comes from paraxial mesoderm is known as the somite. From the somite, the sclerotum, dermomyotum. Sclerotum, dermomyotum. The sclerotum or polymorphic cells that come towards the midline. Sclerotum থেকে এরকম করে পলিমরফিক সেলস গুলো মিডলাইনে চলে আসে, ঠিক আছে, যেগুলো থেকে তোমার কর্টিক্যাল পার্ট অথবা বনি পার্টটা তৈরি কার ভার্টিব্রা, ঠিক আছে। আর বাকি পার্টটাতে রয়েছে ডার্মোবায়োটম রয়েছে, ঠিক আছে, ডার্মোবায়োটম রয়েছে, আর এই দুটো পার্টের মাঝখানে স্ক্লেরোটম, ডার্মোবায়োটম, এই দুটোর মাঝখানে মায়োসিল রয়েছে, একটা গ্যাপ রয়েছে যেটাকে মায়োসিল বলে, ঠিক আছে। From the sclerotum, we find the polymorphic cells that constitute the bony component. First, there is membranous formation of the vertebra, then there is cartilaginous formation of vertebra, then there is bony formation of vertebra. Once again, we find from the sclerotum, there are polymorphic cells, and beyond that is তোমার রয়েছে, কি বলে, ডার্মোবায়োটম রয়েছে, ঠিক আছে। আর স্ক্লেরোটম আর ডার্মোবায়োটমের মাঝখানে একটা মায়োসিল, একটা গ্যাপ আছে। স্ক্লেরোটম থেকে পলিমরফিক সেলস আছে যেগুলো মিড লাইনে চলে আসে, ঠিক আছে, মিড লাইনে এসে মিডলাইনে এসে তোমার বনি ভার্টিব্রা তৈরি হয়, ঠিক আছে। তিনটে কম্পোনেন্ট হবে তাহলে ভার্টিব্রা, একটা মেমব্রেনাস, একটা কার্টিলেজিনাস, আর একটা বনি। টাইমগুলো এক্ষুনি তোমরা মনে রাখতে পারবে না, আমি একটা বলে দিলাম যে 22 to 23 মধ্যে তোমার সোমাইটগুলো প্যারাক্সিয়াল মেসোডার্ম থেকে সোমাইটগুলো তৈরি হয়, ঠিক আছে। পরে এইগুলো তোমরা পড়লে মনে রাখতে পারবে।
total length of individual vertebral unit is 70 centimeter for male and 60 centimeter, 65 to 60 centimeter is for female. All right, and we find few curvatures. That is a primary curvature and secondary curvature. Primary curvature পাচ্ছি, secondary curvature পাচ্ছি, ঠিক আছে? আর যেখানে কম্পেনসেটরি সেকেন্ডারি কার্ভেচার রয়েছে সেখানে কি হয়, এই যে বললাম লিফটিং অফ হেড, ঠিক আছে? এটা তোমার সেকেন্ডারি অফ কম্পেনসেটরি কার্ভ থেকে আসে, ঠিক আছে? এই পর্যন্ত থাক তোমার ইয়ের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে? হিপ বোনের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে? বডি ভার্টিব্রাল বডির ক্ষেত্রে, ঠিক আছে? পরে আবার তোমার হিপ বোন পড়াতে গেলে, ঠিক আছে, তোমার লং বোনের সাথে যে বনি আর্টারিয়াল সাপ্লাইটা পড়ালাম আমি, ঠিক আছে, সেখান থেকে আবার হিপ বোনে কম্পোনেন্টগুলো পড়লে তখন আর্টারিয়াল কম্পোনেন্টগুলো ভালো করে বুঝতে পারা যায়, ঠিক আছে? এখন এইটুকুই থাক, তারপরে আবার বাকিটা পড়ানো যাবে, ঠিক আছে? অলরাইট, থ্যাংক ইউ।